Morning, everybody, and good Shabbos. It's great to have everyone here as we begin our Shabbat morning service. I invite everyone to take out your prayer books, our Siddur Lev Shalem, and we turn to the middle of page 147 as Kenner Goldman begins our first Shabbat morning service with us with Shochenat. בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמחלות רבבות עמך בית ישראל בעיני באי שמך מכנו בכל דבר שכן חובות כל היוצרים בפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות לאל לשבח ולרומם להדל לברך ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. Page 148, Yishtabach. ישתבח שמך לעד מלכנו ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך מלכי העולמים. Please rise and pillow page 148. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קירוצי וימליך מלכותי בחיי יכול וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשי בריחו לילה מקובחתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעמה ואמרו אמן. Page 149. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו And you may be seated. We continue now on page 150. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין צלותך מלכנו לחיי העולם הבא אפס ביתך גלוי לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. 151. אלא אדון על כל המעשים ברוך ומבורך מפי כל נשמה גודלו וטובו מלא העולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה חיות הקודש וננר בכבוד ולמרכבה זכות ומשול לפני חיסול חסד ורחמים נפני כבודו טובים מאורו שברא אלוהינו יצרם בדעת מבינו ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים לו גנאי זיוון בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים באימה רצון קונם ובכבוד נותנים לשמוע זוהר ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרחו ראה והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מורה תפארת וגדולה סרפים
We continue, page 152. תתברך מושיענו שבח מסעירך ועל מוריו שסת תפרוך הסלע. We continue, the top of page 153. תתברך צורינו מקינו וקולנו כולם אחובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה וברא רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם מקודשה וטהרה, בשירה ובזמרה ובזמרה, בשירה ובזמרה ובזמרה, ומברכים ושבחים, ומברים ומריצים, ומקדישים וממליכים, את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא. וכולם מקרבים אליכם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש עצם בנחת רוח, בשפה ברורה ועימה קדושה, כולם כחלונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים למתם שרפים, למתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל. אור חדש על ציון, על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Amen. Page 154. Abba, Rabba, Abtanu, Adonai, and of course, now it's the custom to gather our tzitzit as we continue, page 154, in preparation for the Shema. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו כל ממיעוט לארצנו, כי אל הפול ישועת אתה ובן ובחרת מכולם בלשון, וקרבתנו לשמך הגדול. סלע באמת להודות לך ולייחדך באחווה. ברוך אתה אדוני הבוחר באמור ישראל באחווה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, וחיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, וחיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. We
continue silently, page 156, with the second paragraph of the Shema. Adonai Elohechem emet. Page 157. לדור ודוחו קיים ושמו קיים וכיסו נכון למלכותו ואמונתו לעד קיימת. אמת שטחו אדוני אלוהינו ולאלוהי אבותינו ואימותינו מלכינו בחלבותינו ואימותינו גולל גבוהותינו יוצרנו ישועתנו פודינו מתפילה מעלם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה ומעולם. We continue 158. תהילות לעליון ברוך ומברך משה בני ישראל לכל שירה בשמחה רבה ואמרו עולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהי לא תוסף אלה נורא תהי לא תוסף אלה שירה חדשה שמחו גאולים לשמך שפה אלוהים יחל כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד. Please rise. צורי ישראל, כל מלבסרת ישראל, עובדי חינומך, יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. We continue together now, page 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניכם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מכל וכל בעל גבורות ומדומה לו
שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו וישמעי מרום, ככתוב ביד אביך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומות. ממקומך מלכנו תופיע, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון, תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים, ועינינו תראינה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים, קדושתך אין תיש, קדושתך אין תיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לעולם לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך, כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, וקדוש אתה. יללי, 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 ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. We now continue silently, page 162 through 166.
we continue with the Kaddish Shalem, page 167. יתגלה שמי רבה, ועמדתי ורקירותי, והמליך מלכותי, בחייכון ובכל חייך בית ישראל, בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן, יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתדע ויתעלה ויתהלל שמי לקודשו. בריחו לעולם מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירון בעלמה ויאמרו אמן. תתקבץ לתהון ובנלכו ישראל, קודם אופן משמעיה ויאמרו אמן. יהי שמרה במין שמעיה, וחיים עלינו וערכו ישראל, ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו וערכו ישראל, ויאמרו amen. And we're now ready to begin our Seder Kriyat Haftarah, our Torah service for this Shabbat. We begin at the top of page 168, Ein Kamocha. אין כמוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם. אדוני עוז למועיתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים, היטיב ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. כי בך לבד בטחנו, מלך הרם ונישא, אדון העולמים. Please rise. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה, תורה, ברוך שנתן תורה, תורה, לעמו ישראל בקדושתו. בעין הרחץ, ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבחן. בעין הרחץ, בעין הרחץ, ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבחן. יהי רעבה קודמך, דתפתח ליבי באורייתא, ותשלים משאלים דליבי, וליבא דכל עמך ישראל, לטוב ולחיים ולשלום.
גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת וכנצח והכל, כי יכול בשמיים ובארץ, כי יכול בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה וימין נעשה לכל ראש. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לך קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לך קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו. רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו. רוממו. And you may be seated. And now we've, of course, reached the heart of our service, a chance to read Torah. And I invite you to take out your Eitz Chaim, your Torah commentaries, and we turn to page 931. And then we'll be picking up towards the end of our Torah portion. This is the part of the triennial cycle we're in right now. The bottom of the page 931, we'll pick up with the 16th chapter of the book of Bamidbar. And here we have the reminders of the different Chagim, the different Jewish holidays. This morning, of course, we'll start with the holiday of Pesach and go through a few other of the major holidays, the biblical holidays that we have, a reminder of the different prohibitions and additions that we do during those sacred occasions throughout the year. Page 931, first Aliyah is verses 16 through 25. ויעזור ויגם יושיע לכל הגוזים ונאמר אמן. הכל ולאלוהינו נכל הדבר יעמוד כהן. ברוך שנתן תורה לעמי ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. The reading is at the bottom of page 931, and the reader, Michael Richker. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Baruch Li'olam Va'ed. Baruch Adonai hamvarach li'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chabonu mikol ha'amim v'nasan lanu es taraso. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Amen. Uvachodesh harishon, barba'a asar yom hachodesh pesach l'Adonai. Uvachamisha asar yom hazechag shivat yamim masot yachel. Bayom harishon mikra kodesh kol melechet avodah l'tasu. V'hikraftem ishe olat l'Adonai pari b'nei vakar shanayim va'il echad v'shivat chevasim b'nei shana tamimim yuhu lachem umin chatam solep l'lah b'shamen shalosha esronim lapar u'shnei esronim la'ayil tasu. Isaron ta'aseh l'keves ha'echad l'shivat hakbasim Usir chatat echad l'kaper aleichem milvad olat haboker asher leolat hatamid ta'asu et ele ka'ele ta'asu layom shivat yamin lechem isheh reach nechoach la'adonai al olat hatamid yasef and isko Uvayom hashvi'i mikra kodesh yiyeh lachem kol melechet avodah lo ta'asu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu toras emes v'chayei olam nata b'sochenu. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Yamod Levi. Second reading, we're on page 932, verses 26 through 31.
Baruch hu es Adonai Hamvarach. Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bachar banu mikol ha'amim v'nasan lanu es toraso. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Amen. Uvayom habikurim b'hakrivchem b'chach hadashal Adonai b'shavu otechem mikra kodesh yiyelachem kol melechet avodah lo ta'asu v'hikrabtem olah l'reach nechoel Adonai pari b'nei vakar shenai ma'il achad shiva kavasim b'nei shana u'mein chatam solet b'lulav hashamen shalosha esronim lapar ha'echad Shnei Yisranim la'ayil ha'achad Yisaron la'keves ha'achad L'shivat ha'kvasim Shnei ha'kvasim Se'ir izin Echad l'kaper Alechem milvad Allah tatamid Umin chato ta'asu Tamimim yihu lachem V'nizkehem Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasan lanu toras emes v'chayei olam nata b'socheinu Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Yam du Shlishi. For the third Leah, we're on page 933, new chapter, chapter 29, verses 1 through 6. Hechazan Esther Rachel Bat Shmuel Yonatan ben sorry Shalishi. You gave me these two. Baruch hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'chodesh hashviyi b'echad lachodesh mikra kodesh yelachem kol melechet avodah lo tasu yom teruah yelachem v'asitem olah l'reach nichoach l'Adonai par ben bakar echad ayel echad kevasim b'nei shana shivat mimim umin chatam salabululav hashamen shosha esronim lapar shnei esronim la'ayil v'yisaron echad la'keves echad l'shivat hakvasim usirizim echad chatad l'chaper aleichem milvad olat hachodesh umin chata v'alat tamid umin chata v'nizkem k'mishpatam l'reach nicho achishe l'Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamot Revi. For the fourth Leah, we're on page 933, verses 7 through 11,
The reader is a member of the Beth Assurin Yod Squad, Jeremy Sorkin. Which way? Baruch Hu es Adonai HaMevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'cha banu mikol hamim v'noseh lanu es toraso. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. V'asor lachodesh hashvi'i hazeh mikra kodesh yeh lachem v'initem et nafshotechem kamalacha l'tasu v'hikravtem olat l'adonai reach nechoach par ben vakar echad ayil echad kevasim v'nei shana shiva timimim yihu lachem umin chatam solep lulav hashamen shalosa esronim lapar shenei esronim la'ayil ha'echad Isaron, lekeves ha'achad, l'shivat ha'kavesim, ha'kevasim, shenei izim iter chatad milvad, chatad ha'kipurim ve'olat chatamid, umin chatav v'nizpeichem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasa lanu Torah emes v'chayei olam notah b'sochenu. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. This is a very important Shabbat and Shabbat weekend for many reasons, but none are more important than to celebrate the 94th birthday of Leon Tobin. Thank you. Happy birthday. Thank you very much, and peace to all the world, and God should bless this synagogue and all the fine people in it. Amen. Yamdu Hamishi. For the fifth Aliyah, page 934, verses 12 through 16. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Uvahamisha asar yom lachodesh hashvi'i mikra kodesh yeh lachem kol malachet avodat lo ta'asu v'chagotem chag l'Adonai shivat yamim v'hikravtem ola ishay reach nechoach l'Adonai parim v'nei vakar shalosha asar elim shenayim kevas sim v'nei shana arba asar cham Timim yichu umin chatam solep lava shaman shalosa esronim lepar ha'echad lishlosha asar parim shenei esronim le'ayel ha'echad lishnei ha'ilim ve'isaron lekeves ha'echad le'arba aser kevisim usir izim echad chatat milvad elat Chatamid min chatav v'nizkah. Baruch
ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah demet v'chayei olam nata betochenu Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Number 6. Yamot Shishi. For the 6th Aliyah, page 935, verses 17 through 28. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וביום השני פרים בני בקר 12 אלים שניים כבשים בני שנה 14 תמימים ומנחתם נזקיהם לפרים לאלים ולכבשים במספרם כמשפט וזריזים אחד כתד מלבד ולד תמיד מנחתם נזקיהם וביום השלישי פרים 12 אלים שניים כבשים בני שנה 14 תמימים ומנחתם ונזקיהם לפרים לילים ולכבשים במספרם כמשפט וסיר כתד אחד מלבד ולד תמיד מנחתם ונזקה ויום הרביעי פרים 10 אלים שניים כבשים בני שנה 14 תמימים מנחתם ונזקיהם לפרים לילים ולכבשים במספרם כמשפט וסריזים אחד חטאת מלבד ולד תמיד מנחתה ונזקה ויום החמישי פרים 9 אלים שניים כבשים בני שנה 14 תמימים ומנחתם ונזקיהם לפרים לילים ולכבשים במספרם כמשפט וסיר חטאת אחד מלבד ולד תמיד ומנחתה ונזקה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yamot Shvi'eh. For the 7th Aliyah, we're now on page 935, chapter 29, verse 29 through chapter 30, verse 1. Baruch Adonai HaMvorach. Baruch Adonai HaMvorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMvorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. וביום השישי פרים 8 אלים שניים כבשים בני שנה 14 תמימים ומנחתם ונזקיהם לפרים לילים ולכבשים במספרם כמשפט וסיר חטאת אחד מלבד ולד תמיד מנחתה ונסחיה וביום השביעי פרים 7 אלים שניים כבשים בני שנה 14 תמימים ומנחתם ונזקיהם לפרים לילים ולכבשים במספרם כמשפטם וסיר חטאת אחד מלבד ולד תמיד מנחתה ונזקה ביום השמיני עצר תהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו וגרפתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני הר אחד אל אחד כבשים בני שנה 7 תמימים
מנחתה בנזקיהם, לפרלה יברק כבשים במספרם כמשפט, וסיר חטאת אחד מלבד עולה לתמיד, ומנחתה בנזקה אלה, תעשו אדוני במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לילותיכם ולמנחותיכם ולנזקיכם ולשלמיכם, ויאמר משה בני ישראל, ככל אשר ציווה אדוני את משה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata betochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We rise for Chatzi Kaddish. יתגדל ויתגדל שמי רבה, ועמדי ורקירותי וימליך מלכותי, בחיי כל יום אחד, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בעגלה, ובזמן קריב וימרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עמיה. יתברך וישתבח יתפאר ויתרומם ויתעשה ויתעדל ויתעלה ויתעלל שמי לקודשו בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעמה ויאמרו אמן. Please be seated. We'll pause now for a Misha Berach while the Torah is out. I'm going to ask for those who are putting out names and saying Misha Berach for somebody to please rise. We'll ask for the names after we read them in between the verses. Shooting, Ari Levi ben Shammai v'Chana Miriam, Avraham Yitzchak ben Chaim, Bluma bat Selma, Chaim Avraham, Chaim Yaakov ben Shifra, Chaim Yisrael ben Herschel, Chaya Leah bat Malya Rachel, Daniel bat Noga, Edith Malka bat Gittel v'Label, Eliezer ben Ramon v'Mimi HaKohen, Eliezer ben Esther Gittel, Emmanuel ben Yafa, Gittel Leah bat Devor Ruth, Harav Elchanan Zelig ben Seraphag, Hannah Gittel bat Malka, Masha Leah bat Chava Rochel, Meir David, Michael ben Elidora ve'Aaron, Miriam bat Rachel, Miriam Esther bat Rezel, Moshe Dov ben Rezel, Rachel bat Liba, Reuven Pesach ben Matisyahu, Reuven Ephraim ben Rezel, Rivka Rochel Leah bat Sarah Rana, Shalom Yaakov ben Tuba, Shmuel ben Rita, Tzvi Moshe ben Yosef HaKohen, Yaakov Lieb ben Shenachaya, Zalman ben Gittel Danya, Marvin Abrams, Jordan Mothersbaugh and Jace, Jerome Bell, Paul Bryant, Rona Caress, Lorraine Klein, Walter Dubov, Trudy Shack Esses, Alex Fleischman, Harvey Freiberg, Brian Garrett, Janice Goldstein, Shelley Jacobson, Micah Kaplan, Paul Katz, Jerry Kasoy, Jimmy Lass, Steve Lee, Yvonne Levine, Maurice Litt, David Markowitz, Erwin Miller, and Russ Morgan, and Freda bat Cynthia, Yosefa Miriam bat Freda, Annie Beck, Brittany Williams, Keith Phillips. Hazel Devora,
and Shmuel bat Dvar Bela. Yamod Maftir. The Maftir reading is a partial repeat. We're on page 936, chapter 29, verse 35, through chapter 30, verse 1. Baruch hu et Adonai Borach. Baruch Adonai Borach leolam vaed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. ביום השמיני עצרת יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם עולה ישר ריח ניחוח לאדוני פר אחד איל אחד כבשים בני שנה 7 תמימים מנחתם נזקיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט וסיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד ומנחתה בנזקה ומנחתה בנזקה אלה תעשו ארוני במועדיכם לבד מנדריכם ונדבותיכם לא לעולותיכם ולמנחותיכם ולנזקיכם ולשלמיכם ויאמר משה בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yam du amag b'yavahag v'lehelet. And before you do this, I want to especially thank Dr. Benjamin Musher for reading Torah in my absence last week. We all know that Dr. Musher is a wonderful, wonderful Torah reader. Yasher Koach. Please rise. Torah asher Moshe lifnei Torah, 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 Torah. Is that upside down? Torah, 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 Torah. Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Torah. Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Torah. Tziva lanu Moshe. Please be seated. The Haftarah for today is from the book of Jeremiah. We're on page 968. The reader, Dr. Benjamin Musher. So it's an honor to have Dr. Benjamin Musher with us to lay in Haftarah. I invite you to turn to page 968. These, of course, are the 3 weeks between 17th of Tammuz and Tisha B'Av. I have a little bit to say about that during my Dvar Torah today. But during this time, we have some special Haftarah that are read only during this time of year to prepare us for Tisha B'Av. We hear these difficult words from the prophet Jeremiah, but important words for all of us. We turn to page 968, chapter 1 of the book of Jeremiah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nbiim tovim ורצה בדבריהם הנאמרים באמת Baruch atah Adonai
הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בנתות בארץ בנימין, אשר היה דבר אדוני אליו בימי יאשיהו בן עמון מלך יהודה, ב13 שנה למולכו. ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה, עד גלות ירושלים בחודש החמישי. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בטרם את צורך ובטן ידעתיך, וטרם תצא מרחם התקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ואומר, אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. ויאמר אדוני אלי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך נאום אדוני. וישלח אדוני את ידו, ויגע על פי, ויאמר אדוני אלי, הנה נתתי דברי בפיך. ראה הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ ולהביט ולהרוס, לבנות ולנטוע. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה. ויאמר אדוני אלי, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. ויהי דבר אדוני אלי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. ויאמר אדוני אלי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ, כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה נאום אדוני, ובאו ונתנו איש כיסו פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב, ועל כל ערי יהודה. ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם, אשר עזבוני, ויקטרו לאלוהים אחרים, וישתחוו למעשה ידיהם. ואתה תזור מותנך, וקמת ודיברת עליהם, את כל אשר אנוכי אצווך, אל תחת מפניהם, פן אחיתך לפניהם. ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה ולעם הארץ. ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני נאום אדוני להצילך. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר אדוני,
זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. קודש ישראל אדוני, ראשית תבואתו, כל אוכליו ישמו רע. תבוא עליהם נאום אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל עבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Thank you, Benjamin, for laying Haftarah in such a beautiful way. I, of course, was in the chapel delivering the Dvar Torah there, so if this was already said, I apologize, but I don't want to just wish two happy birthdays. One to Leon Tobin, who turns 94 today. So always wonderful to have Leon here. And Yom Haledet Sameach, Leon. And to my friend Jeremy Sorkin, turns 50 tomorrow. So Jeremy, welcome to the 50 Club. I just joined a few months ago. So thank you for being here to Lane Torah as well. And Shelley, it's great to have you with us as well. And so now I call upon the president of our congregation, David Stein, to lead us in a prayer for the United States and Israel. Almighty God on high, omnipotent King, look down from your heavenly abode and bless the United States of America. May our leaders strive to establish justice and opportunity for all, and may they be successful in bringing peace to the family of nations. May your favor rest upon our beloved state of Israel, its land and all those who dwell therein. Protect Israel from war and hatred, and may our Jewish state bring comfort to those who seek refuge, light to those who dwell in darkness, and new hope to all humanity. We ask your blessings upon the valiant servicemen and women of the American military forces and the Israel Defense Forces, who risk their lives to protect the welfare of all your creation. Be their shelter and fortress, and do not allow them to falter. Fill their hearts with faith and courage. Protect them on land, in the air, and on the sea. Guide them in peace, lead them towards peace, and return them speedily to their families, alive and unharmed. And let us all together say, Amen. All right, thank you, David. As I mentioned a few minutes ago, this is the 3 weeks from 17th of Tammuz to 9th of Av, which means that we have a Rosh Chodesh, the Rosh Chodesh Av, which will begin later this week. And so as the custom, we bless the upcoming new month with Birkat HaChodesh. Please rise, page 180. Fire.
שעשה ניסים לאבותינו, וגאלותם מעבדות לחירות. הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נדחי מארבע כנפות הארץ. חברים, חברים, כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש אב יהיה ביום שביעי, הבא עלינו ברכו ישראל הטובה. יחדשו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל בית ישראל לחיים ושלום, לששון ושמחה, לישועה ונחמה, ונאמר amen. The new month of Av, Menachem Av, will begin this upcoming Thursday night and Friday. May it hold blessing for us and for all the people of Israel. And may the Holy One bless this new month for us and for the entire people of Israel, the house of Israel, with life and peace, joy and gladness, deliverance and consolation. And let us say, Amen. And you may be seated for a moment
as we continue on the next page, page 181, as we continue with the Ashrei. Ashrei yashvei b'techa, od yalelucha sela. Ashrei am shkakalo, Ashrei am shadanai Elohav. Tehillah David amimcha layam melech v'barcha shimcha l'olam va'ed. B'chol yom b'varchecha la'shimcha le'olam va'ed. Gadol Adonai b'chalameo v'ligdolato in cheker. Dor l'dor yishbach ma'asecha. Hadak v'chodecha v'divdei nefetecha sicha. Zechra tuchayami u'retika tuchayoneinu. Chanun v'rachamar alai erech apayim v'chased. Tov Adonai l'kol kohav, Samuzidecha yerechucha. Yoduch Adonai komasecha v'chasidecha v'chucha. Kevod malchuta yomeru, Duratecha yadaberu. Kevod malchutecha yomeru, Duratecha yadaberu. Odiya pnei Abraham barotav, Kevod hadar malchuto. Malchutecha malchut kol amim, u'memshalchecha b'chol dor v'dor. Somech Adonai v'kol filofim, v'zokef l'chol ha'kfufim. Einech v'elech esaperu, v'tanatan lachem v'tochtam b'itor. Potech et yadecha, u'maspia l'chol ha'ratzon. Tzadik Adonai b'chol daracha, v'chasid b'chol masar. Karov Adonai l'chol charoav, l'chol aksher yikaru v'yamet. Retzon yav yaseh, v'shabbatam yishma v'yashem. Shomer Adonai kol choav, et koresh hayib yashmi. Tehillat Adonai daber pi, v'varech kol basar shem kol shol le'olam va'ed. V'anachnu nevarech ya, me'ata v'yad olam. Hallelujah. And please rise now, page 183. Yeah, hallelujah, Shem Adonai, ki nizkor shemo levado, hodo al eretz v'shamayim, v'yarem keren le'amor, tehillah lechol chasidav, livnei Yisrael am kerovol. Hallelujah, hallelujah, Israel, Israel, ve'oraita charoi, Israel, Israel, ve'oraita charoi, ay, 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 Torah, Torah, hallelujah, Torah, Torah, hallelujah, hallelujah, Torah, Torah, hallelujah, Torah, Torah, hallelujah. Ose shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. את חיים היא למחזיקים בו, ותומכך מאושר, דרכך דרכנו, וכל נתיבותיך שלום. השיבנו אדוני אליך ונשוב. חדש, חדש ימינו, חדש ימינו כקדם.
right, you may be seated. Good Shabbos, everyone. So as I mentioned earlier, Yeah. Not a problem. Oh, and Mitch, the people up here get them? So as I mentioned earlier, we've begun the 3 weeks, the saddest time of the Jewish year, a time between the 17th of Tammuz and 9th of Av. The 17th Tammuz, which was this past Sunday, commemorates, among many other tragedies, this is when the Romans breached the walls. And now during these 3 weeks, it led to the destruction of the Second Temple thousands of years ago. According to tradition, not only was the Second Temple destroyed on 9th of Av, but so was the First Temple. And many other calamities throughout the Middle Ages, the expulsion from England in the 1200s, the Inquisition in Spain in the 1400s, other tragedies throughout the Middle Ages that happened during this time of year. If you look at your handout, different communities under laws and customs of the 3 weeks. Different communities have different customs of mourning during this period. You may have religious friends that won't shave or get haircuts during this time of year, or even listen to live music, go to weddings. In the Beth Yeshurun community, we don't do weddings during these 3 weeks. Or some people won't buy or wear new clothes. And the intensity of this mourning increases on Rosh Chodesh Av, which, as you heard a moment ago, is this Friday. And during those 9 days, some Jews won't even wear freshly laundered clothes. And meat and white are not consumed, except on Shabbat. This is a period of extreme sadness, grief, mourning, for events that happened long ago. And so some may ask, why do we need to remember what happened so long ago? How does that affect me as a Jew today? Shouldn't we let go of what happened, move on, celebrate all the great blessings we have today in the Jewish world? So I wanted to share an excerpt from, I think, a very important article that Rabbi Jonathan Sachs, may his memory be for a blessing, wrote many years ago, 18 years ago, entitled, "Remember the Past, but do not be held captive by it." He writes, Judaism is a religion of memory. As you know that, right? The verb zachor, which means remember, appears no fewer than 169 times in the Hebrew Bible. Remember that you were strangers in Egypt. Remember the days of old. Remember the seventh day to keep it holy. Memory, for us Jews, is a religious obligation, and particularly so during this time of year. Jews never forget tragedies, but 2,500 years is a long time to remember. And often I'm asked, using connection with the Holocaust, is it really right to remember? Should there be not a limit on grief? Are not most of the ethnic conflicts in the world started by memories of perceived injustices long ago? Would not the world be more peaceful if once in a while we forgot? My answer is both yes and no, for it depends on how we remember. Though the two are often confused, memory is different than history. History is someone else's story. It's about events that occurred long ago to someone else. Memory is my story. He writes at the top of the back side, it's about where I come from and of what narrative I am a part. History answers the question, what happened? Memory answers the question, who then am I? It's about identity and the connection between the generations. In the case of collective memory, it all depends on how we tell the story. We don't remember for the sake of revenge. We know this, right? Moses teaches us in the Torah, don't hate the Egyptians, for you were strangers in the land. To be free, you have to let go of hate. Remember the past, says Moshe, but don't be held captive by it. Turn it into a blessing, not a curse, a source of hope, not a humiliation. And to this day, the Holocaust survivors I know spend their time sharing their memories with young people, not for the sake of revenge, but its opposite, to teach tolerance and the value of life. Mindful of the lessons of Genesis, we too try to remember for the future and for life. But in today's fast-moving culture, perhaps we undervalue acts of remembering. Computer memories have grown while ours have become foreshortened. Our children no longer memorize chunks of poetry.
Their knowledge of history is often all too vague. Our sense of space is expanded. Our sense of time has shrunk. And that can't be right. One of the greatest gifts we give to our children is the knowledge of where we have come from, the things for which we fought and why. None of the things we value, as Jews and as Americans, I would add. Freedom, human dignity, justice were achieved without a struggle. None could be sustained without conscious vigilance. A society without memory is like a journey without a map. It's all too easy to get lost. I, for one, cherish the richness of knowing that my life is a chapter in a book begun by my ancestors long ago, to which I will add my contribution before handing it on to my children. Life has meaning when it is part of a story, and the larger the story, the more imaginative our horizons grow. Besides, things remembered do not die. That's as close as to immortality on earth. I love what Rabbi Sachs wrote, and I think it's relevant for all of us, especially as American Jews. And I think we have in particular a struggle, a challenge with memory. As many of you know, I had the chance to be in Israel a few weeks ago. I was so excited. It was my first trip to Israel in 5.5 years. I couldn't wait to be back. Lisa and I were signed up to study at the Shalom Hartman Institute. We were going to see some old friends, travel a little bit. As you guys know that have been blessed to be in Israel, you can go thousands of times. I had the chance to live there for 2 years, and you still can't see everything. There's always something new to see. And of course, my second day there, I got COVID. Just my luck. I made it 2.5 years without getting it, and just my luck, I get it when I finally get to Israel. So after 5 days in the hotel room, it was an okay hotel room, which I know the hotel room very well now, I was ready to get out, to take a walk. And I was very lucky in Israel last month, unlike Houston right now. The weather was beautiful. 70s in the daytime, 60s at night, and it's just a chance to take a long walk. And all of us who've had the blessing of walking through Jerusalem know how incredible it is to walk through Jerusalem. From my hotel, the Inbal Hotel, which I know many of you stayed in the past, within just a few moments, I walked to the Old City, the history there, the origins of the temple period in our time, where it all really began. It's where Abraham almost sacrificed Isaac up on Mount Moriah. The temples were later built. And then just a few minutes later, you walk into more modern-day Jerusalem, but first you cross what was the border between Israel and Jordan, the old borders before 1967. You see the markers, the battles for Jerusalem when we reunified the city, and it became the unified city of Jerusalem, our capital. And then just a few moments later, as I was walking, continuing my walk on the way to Mea Shearim and Machane Yehuda, the Shuk, I came across the home of Ben Yehuda. Not Ben Yehuda Street. You may have heard, I know you know Ben Yehuda Street, but some people don't know that Ben Yehuda, the reason why he's famous is he brought back the Hebrew language. Now, he brought it back, right? He had when Jews started coming back to the land of Israel a century ago, what were they going to speak? Yiddish, English, Ladino, Arabic, who knew? Right? So they needed a language, a modern day language. So Ben Yehuda brought back the biblical language of Hebrew, which wasn't spoken, and literally brought it back to life by commanding his children and his wife to only speak Hebrew. I'm sure his children weren't thrilled, but this is the way it does, and it worked. And to see that home, and in fact, I took a picture of it and sent it to my son. My son just had a quiz on Jewish history, and he had to learn who Ben Yehuda was. And I'm so excited to send that picture to my son. I'm not sure how excited my son was to get it, but I had to take a picture of it. But it's amazing, within 15, 20 minutes, you go from thousands of years ago to 67 to the home of Ben Yehuda. You can't help but feel part of the Jewish story when you walk through the streets of Jerusalem. You're living in the place of Jewish memory. Right? It's very easy to follow Rabbi Sachs' wisdom when you live or you travel or you spend time in Jerusalem or many places throughout Israel. But here's our challenge living in Houston. As proud American Jews, as proud Houstonians, how do we feel part of the Jewish story if we're not living in the place of Jewish memory? Right? How do we make it not just history? How do we make it our story? How do we make all of this history that you and I learn, that our children learn, how do we sit down at Seder and say, I too was a slave in the land of Egypt. God too brought me out from the land of Egypt. How do we say that at Seder if we're not living in the place of Jewish memory?
How do we make it not just history, but our story, my children's story, my grandson's story, my granddaughter's story, if we're not living in the place of Jewish memory? Right? How do we create Jewish memories for us and our young, so that all we do and discuss isn't just history, but rather becomes memory for us and those who come after us? How do we connect ourselves to the eternal Jewish story? That's the great challenge of living in the diaspora. You and I choose to live here. I love Israel, and I hope to go back many times in the future, but I have no plans to move to Israel right now. I love Houston. I love America. But I know it's more challenging being a Jew in a place like the United States when you don't live in the Jewish place of memory. And that's the question I leave for you this Shabbat. How do we become part of that Jewish story living outside of the land of Israel? Good Shabbos again, everybody. And now we're ready to begin the last part of our service. We rise for the Musaf service, page 184. And we now continue together with the Musaf Amidah, page 185. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elokei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hanora, El Elyon, Komel Chasadim Tovim, v'Konei Hakol, v'Zocher Chasdei Avot, ומביא גואל לבני בניכם, למען שמו ואהבה. מלך חוזה ופוקר ומשיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רק להושיע, מכלכל חיים בחסד, בחיי ביתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר.
ושפחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We now continue in our service with the Kaddish Shalem, page 203. Page 204, Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu,
Please rise for the Aleinu, page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגוי הרצוי, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומורדים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ועושה הארץ, ומה שביקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגבי מרומים, ואלוהינו אין עוד אמת מלכנו אפס עולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום בחשבותיו אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד, אין עוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו And now we invite all those in mourning and all those observing a Yurtzeit to remain standing for the words of the Mourner's Kaddish, page 207. Yitzgadal v'yikadash shemei rabbah, v'yamad divrach yurtei v'yamlik machutei, v'chayechon v'yomechon v'chayeh dekol beit Yisrael, v'agalav v'zman kari v'yemru amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olam omei amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitraman v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei d'kedusha b'rechu le'ela min kol berchata v'shirata tishbechata v'nechemata damiram v'yama v'yimru amen. Yehei shlama rabba min shamaya v'chayim aleinu v'yakol Yisrael v'yimru amen. Osei shalom b'mromav hu ya'aseh shalom Aleinu v'yakol Yisrael v'yimru amen. Just a few quick announcements I want to share with you. Our sisterhood has their honeyless honey cakes this Thursday morning. Opportunity to participate. There's still a few spots available. We always get close to 100 volunteers who come out for a couple hours, help Celebration Company at Jewish Family Service. It's a real nice mitzvah to prepare these honey cakes for Celebration Company to share with the community in upcoming holiday of Rosh Hashanah. And speaking of Rosh Hashanah, our 100 Jewish Men, the annual honey fundraiser is still going on. Still opportunity to go on our website, purchase jars of honey to be sent to family and friends throughout the country. It's a very nice way to support 100 Jewish Men and an opportunity also to give a nice Rosh Hashanah gift to your loved ones and friends. A week from tomorrow, we will be starting pickleball here at Beth Yeshurun. I'm very excited. In our Beth Yeshurun Day School gym, we have drawn pickleball courts on there. Not drawn, but used tape. 2 full-size courts. Opportunity every Sunday morning from 9 to 12. You could sign up on our website. That's all we ask is you register so we know you're coming. It's only for members of our congregation. A chance free of charge to come, play pickleball with friends, meet new people, and have a good time playing pickleball in air conditioning. And that is Sunday mornings beginning a week from tomorrow morning. Love to see you there. And I also want to say, I mentioned Israel, of course, in my Dvar Torah today.
but just put on your radar, and you'll get a lot more information the next few weeks and months ahead. But Kenna Goldman and her husband Chris and my wife Lisa and I will be leading a Beth Yeshurun family mission to Israel next June. This is for people of all ages, from young families to anyone in the congregation, with kids or without kids. As you know, Israel will be celebrating its 75th anniversary next year, and so we want to be there to celebrate. We'll be from June 18th to June 29th. Be 11 days in the Holy Land, in our land, in the land of Israel. Love to have you join our trip. As I said, more information will be coming up in the months ahead, but please put that on your radars if you're thinking about going back to Israel. I want to welcome everyone again and thank all those who participated in our service. Of course, it was an honor to have Kenna Goldman here, her first Shabbat morning service with us. So beautiful, beautiful job. Last night was also wonderful. It's great to have so many people here last night and today, and it's great to have our new Kenna with us. So please stay for lunch today. A chance to get to know Chris and Rachel. We're all invited. We'll be there with our friends in the museum minion in the chapel, and a chance to see each other. And as I mentioned, of course, get to know Rachel and Chris. So hope to see you in a few moments for our Kiddush lunch. And we're now ready to bring our service to a close. We turn to page 211 for Adon Olam. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivrach le'ein nasai v'chefso kol azayim relach Shemo nikra be'acharei ki kol takol levado yimloch nora v'hu hayol v'hu hove v'hu yeh b'tifara v'hu echad v'ein sheni lecha meshilo lecha chfira v'li reshit v'li tachlit v'lo ha'oz v'hamishra v'hu nisi v'chai go'ali v'tzor hevli v'yitzara v'hu nisi umanos li menat kosi v'yom ekra v'yadol kidrothi v'itishon v'ayira v'yimrochi geviati Adonai v'lo ira. And now please rise for the Kiddush and the Hamotzi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen l'chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Good Shabbos. Good Shabbos.